Halo temen selamat dating di channel inai. Di video kali inai saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara memasukkan gambar dan membuat clipping mask di Figma, menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian pernah penasaran gimana si supaya gambar bisa menempel ki dalam bentuk tertentu seperti persegi atau lingkaran, tutorial inai kakak banget buat kalian. Setelah menonton video inai, kalian akan tahu cara memakai fitur mask di Figma dengan mudah dan hasil desain kalian akan terlihat makin profesional. Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama, pastikan kalian sudah membuka Figma. Ya kalau sudah, di sini saya sudah siapkan beberapa gambar contoh yang akan kita gunakan. Kalian juga bisa pakai gambar sendiri, silakan pilih mana saja yang ingin dicoba. Langkah awal kita akan membuat sebuah bentuk atau shape, misalnya persegi panjang. Caranya klik dulu alat rectangle di toolbar, lalu gambar persegi di canvas. Nah setelah itu, arahkan pandangan ke panel layers di sebelah kiri. Di sini penting untuk memperhatikan dan mengingat nama layer persegi tadi. Inai supaya nanti kalian tidak kebingungan jika punya banyak objek di satu frame. Sekarang saatnya kita ambil satu gambar, misalnya gambar buah. Kalian bisa drag and drop gambar buah inai langsung ke dalam Figma, atau klik file lalu place image jika lebih nyaman begitu. Setelah gambar muncul di canvas, seret gambar buah tersebut dan arahkan persis di atas persegi panjang yang tadi sudah kita buat. Jangan khawatir kalau ukurannya belum pas, karena nanti posisi dan besarnya gambar inai bisa kita atur setelah masking. Langkah berikutnya kita akan menyeleksi kedua objek, yaitu persegi dan gambar buah. Caranya tahan tombol control di keyboard, lalu klik satu persatu pada layer persegi dan layer gambar di panel sebelah kiri atau langsung di canvas. Inai penting supaya Figma tahu objek mana saja yang mau kita gabungkan dalam satu masker. Kalau sudah terpilih keduanya, langkah berikutnya, klik kanan pada gambar buah ingat, klik pada gambar bukan pada persegi. Setelah menu muncul, pilih opsi uses mask. Dengan sekali klik, gambar buah itu sekarang sudah otomatis masuk ke dalam bentuk persegi tadi, serukan. Figma akan langsung memotong gambar sesuai bentuk yang kita inginkan. Kalau hasilnya belum pada gambar tersekurang letaknya, tenang saja inai gampang diatur. Untuk mengatur posisi gambar di dalam bentuk, cukup double klik pada layer persegi tadi. Setelah mode edit terbuka, kalian bisa geser-geser gambar atau ubah ukurannya biar proporsional dan sesuai harapan. Bayangkan seperti setting mengatur posisi foto di dalam bingkai, tinggal geser sana sini sampai pa. Kalau sudah berhasil di satu objek, kalian bisa ulangi langkah-langkah tadi untuk gambar lainnya atau bentuk lain, misalnya lingkaran, segitiga bahkan bentuk custom. Proses yang sama, seleksi shape, masukkan gambar, pilih keduanya lalu uses mask. Hasil desain kalian sekarang akan terlihat jauh lebih rapi dan profesional. Teman-teman, itu dia cara memasukkan gambar dan membuat clipping mask di Figma dalam bahasa Indonesia. Gampang kan? Jangan ragu untuk mencoba dan bereksperimen dengan berbagai gambar dan bentuknya. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung di bagian tertentu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like videonya kalau kalian terbantu, dan subscribe untuk tutorial Figma lain yang ingin jika kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.